so obebo bosheba electrical so bon say ebe pia ba bibie bi wom chandelier corner light gate light see edum pz ye ne kejeti market no di nhwani mu e na afen so antiata akofo building mu nso be huye na eno echi wo ba eye prisons runabout a Wayrepa FM new Promise FM ye station ha no edan ni mu ebi e na bosheba electricals ewo anase obetumi afre number 03220 30838 and a 0536095966. Can one day in the day or ya promise a bar and me drive a pay in a fee one so Russia and Asini ever papa my food and dress authority why ya to maybe Drubiara represents on your ban Boshaba Plaza a Dumia Ben Matelis as a free bra never pebi and I may be an Bria Baba Somoya me uncle a bow. Baini ena Nana efia broni pope bi pesa white yesase afa yemfa ensem ne munchem yemfa mbam de ane yerkofi ase free poye mantem na ya twedo izefiwa abramo no ono ena in the day na chede insema ofiwo leba in the oyada yakwa from mantem no ena Ghana Maritime Authority wole chireme de wode njere bogu akwam ye papa akoni abedia okodo ewo nsudo ya asusan ode oye isusan tiafo inde ode hono koba no wode insure boto de insure life jacket inende de nyaza wobo mo kwano kra metum subonto biara etum afobi no ena wole chireme de mo wakofa be wose inde nansen yara oye afraw oye esutano mechevota lake no akwanhye bi ikesidwa enyimpa akono ya mma na mofama ka ho bi ni nyinara wotwe na nanom wonsedo wo oye vota lake no do matai ko ya owo East Gonja Krosina se Savannah region ni nyinara nso da mensemi ibi ikesi wo ho na wole chem da nyimpa no mu duesia nyimpa bia na wotu kwana afri oye yeji ya ande wodu wonanya kyerem ya ina Congo ni nyinara worokwa subonto no okodan ya dan ukuda no okafa da masemi nyina ozebai no na director general of Ghana Maritime Authority Dr. Kamal Din Ali oli chemede wode oshalo bottle do anshala jacketa insuno emfado. There is a core issue of safety that we have been working collectively on. And since taking up the mandate at the Ghana Maritime Authority, this has become one of the major parts of our work. Generally, you expect, and by safety regulation, that everybody that is getting on a boat must wear a life jacket. Culturally, in our coastal communities, our inland water communities, this culture is not well ingrained. Let me mention that the culture of safety generally, for us as a people, is not even well respected. Many of us will still sit in a car, for example, without putting on a seat belt, a very basic safety requirement. It is just about the same way that you have the people, certain times, that are taking a boat behave. They just assume that because they may be able to make an crossing without any disaster, then they will not need life jackets. But this is something that is unacceptable, and we continue to insist that everybody that is getting on the boat must wear a life jacket. And the reason is that you and I, if we even sit in a car and it happens that there is a car crash, we can still survive. But what happens in the case of a boat accident, for example, in this particular incident, is that once there is a boat accident, then if you are not in a life jacket, even if you could survive the accident itself. And you know, India, it's Dr. Kamal Din Ali. Director General of Ghana Maritime Authority. Nenze eneyati. Yentua KaseƐ bono so na yekọ Obuase municipality. Areho semwa efiri wo eba kire se kuro ba ko ede wawase. Yese story building bi anase dan bi a won mo asi a wo mo nsi wiye no. Edan ne wo ebu egu nkrofo so ama me ne wo kase. Wo mo da ya sabia na wo manfo ana won mo ho no e kire se edan no eye etoaso mienu na asie ho no na nkrofo timu a wo mo ye adwuma ebinom de demu ne ade na emom esoro ho ne de eye uncompleted inti no amanfo entim na emom no yese telecommunication network
bi eno ono na ba be si ni dua eye ni po ni bi e de esi soro na wo mu nyusu esisu kwa emsa telecommunication no kro no watu afiri kuro ni so enti wo nyusu ena esisu emfie petepepepepepe enti wo mu kire mu a saa eye mast na telecommunication network de abesisu a wo nyusu no ena emi se ewikie esisu a na nsu ato aboro no a na chese aye bodobodobodo enti eno ne koka ye ema eye wo no a etwa ade ne ho ahia no edwirigu ye saa bere no no opanyin bi gina se ho eni se edwirigu no so a enipa ba ko bi nso wono nso ebi dwirigu no so ntimi ne wo kase ye kire so opanyin ne de ne mu oten enti wo de na ba konfo no che aban ya sabia ena mamba ko no anase second victim no oka ho no wono no yese wono ni jonku bebi na chese a dislocate na se ebu ya atia ko pe bebi ahwe ya asem na ya reho sempa na mo inside timiti ani gburu ntimi rush pia bon ntimi ba ya na mo se wo na ewo na yetarazo ho na aba form ntimi ba ya na mo se omo jina na bayi e fa de ni of Victor ele me mom afi onu ba ko te onu ba mo de no so ba me sister wo wa ni ya timba na so mo tie nto mo na edwiri ye no na ya bo se osibu an se ye cover ha nti be gu so nti no je na ebe bo no nti ye na so so na de obugu program na be so mo na de ko eji hospital nti ye no mo ga se onu no eji nti no I say e bo no sire no ni sire side na bo nti no kire am de no ko eji nti am de no ko ji nti no nyuma na am de no ko ji ba me gama mo me ni de o mo se nsa o mo ko twa na esu nti ya na me so mo twa no mo se fracture ton aduane wa ha nti anadwo no me maame ba ko fra kontum abanto ba betena me nchen wa ha ena me papa nso enua ba ko enso betena me nchen nti yatete a ye hu de yanka bi anhyem yete ya ne sayiri ye wola e wodan ne ho no ebu egu nti na de esi ye no no e ka me ho no me ka se me papa enua ba ko ena me maame ena na e ka me ho wa esi ade se de nyina ne se yesra aban se omo aye nyentimi ntupo no emfiri dan ne so na yeso yenya hoto because me ehunu se po na create sa problem we nyina so oboa ya bibia bekotia nsuo to na betata so ne ade e disturb ye ti yesra aban se enim de betumi asansi ekire nti o meboa ya ne ntupo no mfiri dan ne so baye hunama ne wokurum ha obi de ne telecommunication ayi aba besimu dan so na enye adwuma tu na ewo so obetu firi so we nsusu ye aban asem be kura na Ghana de bia na aban abre obi de na de aba besi so weja ye adwuma no wonye na mokura ma obi de ne telecommunication network mass no de abesi fie so abujiafo we yo manfo wo mo wa wase asemu ato wo mo ena wote ho asem no afe na yero kwepoye mantem ne proper na inde yerum wo aya brem not aya krosin ase na ho ena inde de aban krache peyina ho nyamfo entwe Hakim Abdul or kasade nyama bi rekodo wo krosin mu a ore ho ye papa nkrofo bi ahye wono ho wo krosin mu wa speed rams a woro hwedenka wodiri sikar nkwanhia ho ekwan ewo krosin ase na mmom kwana wofado ye no wama enyimdefo ene mpanyimfo ambam ntino speed rams na ho awahye wodo ho ayen odin kwanhia be ye papa no no panyin chemede krosin we wonu dem no wanyi Ghana Highways Authority rebaka bom na isebiaro wodo wotu wodama na ngoni ho no wetu aboa na kan kwanhia no de twa wo mpotem ho no kre when we be on one mo de tie ni se o share the rate at which moto any other car riders ni abugo ya ku mo ma de se no ya dia anu ode no de tu ye ni ya kasa senka me premu a kana tu asma ya so ko the speed rounds na de but ni nyina no ye na ye pese be take to me ni dia se nsem ye highway to go mo so on baba down normal be speed rounds pra no ye won a limit ahead ye de ye oba obi say ni we bro town road say na my speed rounds but speed rounds no say e wo form car be as normal obi slow down but we know I know this too much I make a complaint about highway so I'm going to situation because one reason now going to be have to catch me although yeah poor community there but yeah
aban krachi panyin onyimyamfo entwe hakim abto ena okase no nti okase kura efebroni su kura de na atumira aban mo madina ra no nkwobo ho na ne kokure mu ena onyimyamfo lu cheme de se akwan otutu watoto apansama ni inara no eye nkrofo sunye papa de ode kare nkwenhye ba but ma yehu so de abane bo modena nso na so tumi yakwan ye pe ena menkantantam no so ode nkwenhye ba erinti opanyin li kireme de wo bo modena ra akwan ahoro a wase ni inara no wo bo hwe no wo esiesie na mmom no afotuntum drivers na hwana wo faka akwan ho de nyina de ahyenso wo tumi ya boye ho ban ne yehu oye ekwan so jojo no do mfaso na ye yikal nkwenhye fi na akwanem and the drivers. Final, the power. Kuta. Abanye Kuta, the person beside us here, and the tree. Because if we Kuta, at least we should also limit our speed. So. And no, I'm about a month for one. How this speed ramp will be big in the cost to a driver force and I mean, I don't know. As far as I assembly of staff in the building command. Anytime they are even once the month, they move to station. Enti onyimnyamfo entwi Hakim Abdul Brem North District aban krachi penino wo ne ndine yeti Waman pedi John Dramani Mahama na anu ada obeka asem bi kire se Ghana ye wade hia de bebre ye wase ye hwene ye enti mprempren de LGBTQ+ no eno nshada nya de a ehia ye sa LGBTQ+ akra no ye se kill was a kwe wo ye de kwe no anu obeka enti waman penyi si eno nshada nya de ehia sa ye wonne ma ehia wo man no e wase ye na Yera Felix Ofosu kwache wono enso kasa de ma wo mampanyi anasa aban no ono nso be kan sansem kro no a na eno de nam so ama Ghana Catholic Bishops Conference ene wo mo atwero nkrata de aba abonte no wo mo nkrata wo mo twero ye no wo mo kire se kame kwese LGBTQ+ ya ye ka ho asemi ene amanyofo pese wo mo de sa ne ma no de ya amanyosem de na abeka kire se mane manda ne mema da no ehu hia wo se ehu hia pa enti nsem bi wo ho no mo a amanyofo ne keka enya de a waso o mo keka kora ni kwan so o mo de ya amanyosem kora na ade we ya nhwa nka ho asem na ye tenatena ho a ebetumi de aba ba ya asem kese de o ma aman no enti o mo kire so o mampani John Dramani Mahama ene Yera Felix Ofosu kwache ensem no o mo beka ye no wo mo Catholic Bishop Conference for de wo mo gitumu a enye yi enti no LGBTQ+ ya no ho asem yara ena yegudo ayereke no ena nda yereke se sofu panyin bi iwo mana Ghana ma Ghana fo worobo no sombo anum yadini ye papa paza ina ye Reverend Dr. Lawrence Etete ye papa Ghana fo traditional media no to social media no do ansema woro kafe papa no hon enya asem kakaba kra woro cheme de Reverend Dr. Lawrence Etete oyenya twempa papa wasa ba sama Reverend Dr. Lawrence Etete akan amampanyin na nadan kwa kufa do na brotro papa soli gina de LGBTQ+ no emre no moti biara what the pressure no ye dine palu go mampanyin no de mampanyin mo modern no fa nsansa no nyamra nande LGBTQ+ no onti amra wo man Ghana no na wole chem na Dr. Lawrence Tete the mabro no ne nwa briye papa onya sam kakraba kura emampo no ne kasa bi no kura no okase tie asofo bi no mu ano no susu de the mabro no nko de masofo no wokasa na so de masofo no ankase mu okase tie won de wore ye wacho so mo no do wore ye wacho so nyame na chiwa do ni sesunti wokasa tie ni ye papa no na nkofo le chem de the man no no twa Reverend Dr. Lawrence Tete tu ni na na chi no waka ka asam foforo bi na wagina do wada na nanu mo nti woso enya atwum na mmom no amampanyin na nadan kwa kufado na abrodo yentei ma Reverend Lawrence Tete okan ye wia ya ba ma echiri waka oninti nkrofo so ye nya atwom. I think it's about time we make politicians know we voted them into power. The cowardice that Christian leaders have been made to and religious leaders have been made to is a shame, and I'm embarrassed with some of our clergymen. As much as we are interested in our titles, in the big titles, and who we are and how long we served,
I'm yet to hear certain people speak against these manners. And for me, that is a shame. So it starts from my home too. It starts from the clergymen. It starts from the religious clerics. It starts from the home of the chief imam. It starts from the chairman of Christian Council. It starts from the apostolic leaders. It starts from apostolic fathers. It also starts from the Catholic, Methodist, Presbyterian. Enti na chasa basira asofu inare wonka bi marama Methodist asofu wonka bi Christian Council wonka bi imam chief imam ahemfo obiara wonka bi eyemfie bi na watchim the year 2024 ena Reverend Dr. Lawrence Tete LGBT+ okada masemi di fa ho no na enne ya yereka say the year 2026 ensam na apage ne mu biem amampanyin Muhammad kirem da LGBT+ no oh on fantu baby onya da no hia ne na no ole page bana magana for pentara ma adwuma e magana for nya baby ada LGBT+ mo di botuntwa me konem on fantu baby no na enne Dr. Lawrence Tete sene be no so LGBT+ no amanyofo metumufo mamo mfanya amanyose munya botar ne yenhwe ne yensese ne yento ye ne boa ne yenkan hu ne asemi ba wosi abotar ne gana fo si Doctor Lawrence Tete awara na rekese ya 2024 makan ene to sese hu abade doc nya twompa 2024 asore de imam nkaso Christian Council mbremo Methodist mbremo Catholic Bishop of Council Basel fombremo imam na ahemfombre 2026 be ya doctor nyatwom no okọ GTV no oya indi de yara okodi dem nkoman awyenche Dr. Lawrence Tete dem rosik and I am appealing to politicians not to politicize homosexualism, because if you don't take care in our bid to try to be politically right, we'll be offending people who love us dearly. And I have a saying that the people who love you don't hurt them. And so let us think about the welfare of them. Let's also know that the religious even community, and not just the religious community, the traditionalists, the culture, and our kings and our chiefs are also against it. So let's find a place well in our heart to make sure this bill doesn't become like what it became the last time. We wish President John Dramani Mahama well. He's somebody that I will not hide away from. I know him very well. He's my good friend. In fact, you can say you don't have his number. I have his number. And I'm not ashamed to say I have his number. And Tina Ghana for say, hey, Doc, into our President Ninamanti, President Muhammad Yemen. Nana do the Yemen. MSC Nyamasa Sama Reverend. You Ghana for say ati. Asante Mantemu Police Command no one mo kire se ene wuko esisiriwa ene bode kwano a eno ewo bosomtwe mensi ni mo Asante Mantem ha ya na chese wo mo se asumdua papa asumdua ba ma chese bibi ekoso wano na ni nyina ne se na anu kuada April bosomeda na etoso wotwe anopa be sedu ba ko no wo nya ne ntie se entokwa bi atie sikuro ne so emebunu a wo mo wo asisiriwa ene bode kwano wamo dia feso yenye ntokwa keto akora nanso aposifo ekomu no wamo akwa mene okase asumdwe die ebiaba na eye Ashanti Regional Public Relations Officer mechani pa wakasa edema eye posi domno Ghana Police Service no DSP Godwin Ahianyo wono enede nsem yi etudwa wo kire mu se asumdwe die ebiaba kuro ne so pa krata yi kire mu a bambo adwuma eku a womo ewo Kontasi District Police Command ne reinforcement a womo Asokwa Divisional Command and afei Regional Operation Unit aka womo ho abom atie gunkro imienu so ne beye na asumdwe ebetimi aba ewo ho aposifo krata yi kire mu a emra womo ekopie mu ewo asisiriwa ne montene so no womo hu se emrantewa mienu ewu edamogye mu a sekan na yede edi womo ewu womo din
ene Peterson Bonsu a na hoteden ene Loki wanya mfinhyia no aduonu miensa ena afei Kwaku Opoku a wono nso ewo mfie aduonu enum womo emu no aposifo ma hwe na no enenam so mfie ekobo ne ho adwa aposifo etimi kwaje no efiri esan mu enam so ama DCOP Arthur Osei Akoto Ashanti Regional Police Commander ene afei senior officer edema Regional Command eka womo ho ebomo edimrikatente ekopie nananoma ene empanyufo a womo eda nkroyi mienu ano ene womo ekodi nkendenden sane ebeye na nipa dasani bia no ho ebonsa etutrasam ene ewurukasam a ekoso yi ewo hono bia no womo nsabeso mo panchi ama emra no ene womo edi ne sane ese Yamane bofo eye pokuya ne yetene nka no na kyese nsemo aposifo edi tudwa efa asemu esie ewo esisiriwa ene bodekwan no ene yete ho nsem no idam kuma wo mrahye begom wonam oniminyamfa eko mrahye begom a baaso ko a ehwo na wohwe oye enyinama honzeno to ewo hoto Collins Adumako mensa eto worosre abane de abane da abotu gode eto ahuru bi de dafango do rebeyi ona mukon rekodo wo Iran na US na Israel fu woni nteminte no fango no boro kwosor nti abane so YouTube afido emanne de no fango no bonu wetum agina fom yie papa no na worso na atse awa kire hono nsa wa abane do da abane ye wo oya sanitation levy oya bola levy na water from na Ghana fu bekai abanyi da bola levy no sufi ho na fango no bomra fom. Attempt by government to cushion the Ghanaian consumer is a welcome news. Although my brother Felix was not clear on the specifics as to exactly which levies or taxes will be removed, but just the general announcement that government intends to suspend some taxes and levies is welcomed. We expected this to have happened a long time ago, and as you rightly put, I led a press conference about 3 weeks ago before Parliament went on recess. We were very clear in our minds that what was happening on the international scene was going to have a dire effect on us. In fact, Yera Collins Adumako mensa and all the abane there. A break a cray NDC abane ba benimo. What it one city fuel levy, what to be underway yef way. Abane Momadina no buha quante. We are still waiting for the reports on the usage of the 1 Ghana cedi. The act was quite clear that the finance minister was to present to Parliament by the 31st of March the usage of that fund. So far, my checks from Parliament is that that has not been done. I've checked the website of both the finance ministry and the energy ministry. Anthony Yera Adumako Collins Mensa, ranking member, deputy ranking member, the energy committee our parliament in Yeti. Na minority rape honorable Anodompre edi atudwa kire mu se woman penny John Dramani Mahame so obetumi akwakobo eye besia $10 billion a the baga na sikemu a eye 117 billion Ghana cedis obetumi di akobo sa besia no edi abasa wo de ba be hye economy ni mu ama ne ma konkan dia eni ese sike ne mu yesre wo se yibi na fetua eye kokoakuafo ka is about time. I catch you, sir. A few 2025. Almost $10 billion. And this is from New York, the papa. Almost $10 billion. I'm sure you see the no idea what they it's the Peja city, no, in a sana yaza. $10 billion. Never and Mexican. So we were till 11.7. Now we multiply 10 billion now. I don't know. 117 billion Ghana cedis. Eni okoti eye ora Anodompre en wakasa na kwakuafo a wo mo ewo asensu number 1 ewo doma central wo mo so kasa ye pa wo mo so my disappointment ewo mampeni John Dramani Mahama ene na abanyanim se wo de nka wo nto ye sokra de nka ye sika no fa ne sa maye ene 2005 abba wo mampeni wo so my disappointment pa
before I no me koko kuani me san youth me father ewo koko or the ehwe sebi ahiafo asem yenka omo ho kire omo kakra yenka omo asem able to work for your we are the youth your certificate collect good down basic of Ghana your situation ayewom we here ni ba untimi join police we here ni ba untimi join soldier fire service there be I just can ba ya papa nso kakra omo ye di pushi ye no we have the set at ho yasu ni mfaso bia ya tried e be bia emfa wei eye kwakwakuafo ni bia ena te se wono ekasa no member of parliament temachufu atemokwa oye omanfa wada mabatu ni mpesho no do emfimfini mantem oniminyamfo Theophilot Chidi Vondi ena ose olkaka mebunu nyina de nwumaso de oyeye pa de ekwa akatena oye suku dem na wa kire waje na chi na kwotro nsohwe mu wa mu abodini krata de certificate no ni huyeye papa no so no nso wo ho so enyo no nkotin na o ma adwuma de zo wonsari ye bibi na de esu adwuma na wole nyinsa na adwuma he ono ma adwuma papa so man Ghana mbebunu adwuma wonyenye se de yensa ye no wole hyensa na adwuma ma ye imebuna obenya adwuma ya imebuna obenya adwuma ya wobodo so papa de mensemi ni na tugwa wabra ewrom watwufo atemokwa krosi ni mu mensin no na afei eku bi a onsha bana ase charity foundation wokan bom ni nyina de wolbam ma mbebuna ntete mo wetu wonyansa na adwuma ye abai yeniso ade wu ba ko ne se yepese mbebuna nye adwuma yo na adwuma no anya ye friend photocast and white color job onko ye pe woni ya pese eye woni ansa no adwuma nso ka ho na oniminyamfo ayasemo oniminyamfo vuni okase wie no ena aban krachi panyin yera Isaac Yasin osidudua de inne krosin no mechira assembly no wetunu wansi wode ibobiara wo shey wolitido na emmo no wol kachire mebun so ne de emmo biara wode wode bo hwan emmo wonya ntodo wo hona abrabo mu no krosin na tunu wansi wode obaye ne de mam hwan kwa emre so na ekwese so muntu abama e ka se mummoye muntu abama o ma peni John Dramani Mahama ene yina emre be yebekuwa omunya improve eye president wa so human development yes we head yeah twino master we can say abandon going to mayor or say individual companies enti ne kwakramun ena Eromu Council of State opiniona oginam ewo mfimfin mantem fo hona ne mechira representative of a council of state member Ora Hakim Adai enoli chireme de yarobo amaginara enhona webebo enwuma enenwumoku ahoro a wo mfimfin mantem nyinara no won mo yie papa pene won bo enwuma ewo oye mfimfin mantem ho na mmebunu so wonye bi nye enye ni sika no we bi factory wo Ghana ha na me omampani me company ko yin ye council of state was central region me ndumi nche de nkwan so kan ko be ka council of central region na me so meti na mpo almost central region almost tu edini they are mechanical central region mbebunu a omo ha pressure to 14 percent obia nche ne gidi mo de sani anne mo amonitua ma ye wewu ma kunya edoma omo befa nkofo adum na youth fo no wo ato mo saa so na mechanical central region ko ina se obia nya gidi wo mi omu aban na won hyehyɛ papa odi gu akwemu a emetumire no youth no obia benya yese pata no na waye na say tumi akọ enti the central regional representative of a council of state Ora Hakim Adai ninje ana yeti
if you gina do de kase bonese boni esi apon ye ko enti no na kire se oro Emmanuel Dro Korea wono ene se mukroje international producer papa Jimmy Cliff wataye ti na abadam hanmo a eku efiriye wa ha sei genam ne na yaka ena afen so oze oyoko ena afen so eye dikin amwate odonkwa what I say wo mu no mbo ye ti dom e wodam hanmo se ne yenso a yade KaseƐ no ebre mo medi edenana efia broni papa bi pesa white many ko fante uncle ebo baini yesoro dan ye nyina yerekọ bantama for Christ ni nyina Promise Broadcasting Limited en eye mission no yeko ko bompa en ina dwumadini ye frase ada ukuden na nyasam kakaba kra inde da so yedi kajenginam na de ampaye badwa ye yerekọ bompa ye dim obia hen go se o chena me na nhyere anko bibia ebekọ yi kura anko ne ntem ne mu mpa ebo hunya nti brane ye ndim mpa no mpa fa busua no fa wo yer fa wo kunu wo ma wo busu nyina fa wono bonu oye yesu mo genum na bompa fa wono hye nyame nsa ehwa na bibiara nko do mai pa nti ye hye ho bye bye. 102.7 Promise